Okay, so someone who can give the mother what I cannot. What I cannot, which is sex. Yeah. He didn't really used to pay attention to me. तो वो anger I'll reflect on to you. ठीक है कि why do you not pay enough attention to me? You don't really treat me well. But that is because I have penis envy and my mother has cut off my genitals, my penis. So she has already castrated me. It was considered as अच्छा लड़का बिगड़ गया, लड़की बिगड़ गई. He hangs out with a lot of women. She hangs out with a lot of men. I've seen her on multiple occasions. This was considered a very like a cheap thing to do. If the father realizes that I have these feelings toward him and his wife, so he will cut off my genitals. नमस्ते, जय हिंद, वेलकम टू मंथन. और मंथन प्रेजेंट्स आम चर्चा. हम बहुत दिनों बाद आम चर्चा कर रहे हैं. एंड टुडे वी हैव विद अस प्रतीक्षा राउत. सॉरी, प्रोफेसर प्रतीक्षा राउत. एंड शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रतीक्षा यहाँ पे आने के लिए. और वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू. और सो हाउ आर यू? I'm good. I think a little nervous about this. Don't be nervous. This is a very this is casual gappa. This is not important. So how was Diwali for you? मजेत म्हणजे हां पुष्कळ दिवसांनी मी घरी आली. सो इट वॉज गुड. First of all, I want to ask this question कि अभी you are a psychology professor. Okay? I always had this fascination about the psychology department of any college क्योंकि the vibe is different. So I just want to start off this conversation by asking you कि how was it for you when you joined the department of psychology as a professor, and you know how was the whole aura around the college? मेरा मास्टर्स होते बराबर मैं रिसेंटली एज अ प्रोफेसर लगी. तो जो ट्रांजिशन था फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट टू बीइंग अ प्रोफेसर, इट वाज बहुत ऐसे इमीडिएट. मतलब आई डेंट गेट इनफ टाइम टू प्रोसेस इट. आई डेंट गेट इनफ टाइम टू थिंक अबाउट इट. और आई हैड टू मोल्ड इन टू इट काइंड ऑफ. एंड इट वॉज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, बट आई थिंक I'm still trying to process it, to look like a professor, to be like a professor. I still get questions like, students तुम्हारी सुनते भी है, or do they think you're only the student, something like that. But I think it's going good, and the more months go by, the more I think experience जैसा बढ़ेगा वैसे I'll be able to do it better. So yeah, it's all about that. It's all about the experience, and it's all about the more I have to teach, the more I study. So I keep updating myself. So that's good, I think. Nice. So you are into psychology. That's fantastic. I want you to break down what psychology is for the normal audience, क्योंकि बहुत लोगों को psychology का perception बिल्कुल नहीं है. मतलब basically depression हो गया तो मतलब psychology उनका इतना ही सीमित नॉलेज है अबाउट साइकोलॉजी. सो प्लीज, जैसे हमारे कैमरे के पीछे लोग बैठे हैं, ये सारे इनको पता है साइकोलॉजी क्या है. सो उनके लिए प्लीज ब्रेक डाउन साइकोलॉजी. व्हाट इज साइकोलॉजी? Okay, so let me ask you, what you think? What do you think psychology is? Psychology is the study of human behavior and human mind. Exactly. So it is a study of human mind, behavior, and the mental processes that go on behind that behavior. It is basically what you do, why you do it, and what goes on behind it. ठीक है. तो for example, I woke up today and I chose to come for this thing. Why did I do that? What मेरा thought process क्या था उसके पीछे? So why do people commit heinous acts? Why do they kill each other? What goes on? मतलब is it all in the personality कि कुछ biologically कुछ गड़बड़ होता है उसकी वजह से people do these things, और cognition level पे मतलब thinking कुछ गलत हो रहा है या अलग हो रहा है उसकी वजह से ऐसी चीज़ें होती है. So basically why we commit crimes, why we choose to endure violence, why we choose to not get out of it, why we choose to stay in the same place even though we know that that place is not healthy for us, that place is hurting us. So all of those things, the study of everything that goes into it is psychology basically. So what is the psychology? It's the psyche of everything. Yeah. And it teaches you कि अगर एक पर्सन ने एक्शन किया है तो उसके पीछे उसका मेंटल मोटिव क्या है. Yeah, it is the science of it.
Okay. So basically, it came from the Latin word psyche, meaning soul. So So, the study of soul, the science of soul. गुड साइकोलॉजी की हम जब बात करते हैं तो द फर्स्ट नेम व्हिच कम्स टू आवर माइंड इज सिगमंड फ्रॉइड. Yeah. इससे बात करा साइकोलॉजी, बट फ्रॉइड का जितना भी लोगों को नॉलेज है, दैट इज, जैसा मैं मानता हूँ कि दैट इज टू द मूवी सीरीज फ्रॉइड व्हिच इज ऑन नेटफ्लिक्स. बट फ्रॉइड को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज ही रिलेट्स अ लॉट टू आवर लाइफ. क्योंकि द इमोशंस व्हिच वी आर गोइंग थ्रू, we don't know that, but Freud has theorized it. So I want you to please talk about Freud, because I think he's a very phenomenal character of psychology. True. So Freud is mostly known because he's known to discover this thing called the talking cure. Okay? Cure by talking. So you just talk about whatever is going on in your mind, and through that you will be cured. But that's not exactly the truth. I mean, people before him have also described mental illness and used this talking cure. Was there no mental illness before Freud? There has always been mental illness. But it was not discovered. Like diagnosed अभी तक नहीं हुआ था. Diagnosed भी हुआ था, but the methods of curing it was different. Like in the 1800s or something. Even before that, I think, mental illness को क्योर करने के लिए they used to extract the frontal lobe. Okay. Because most of your thinking, most of your impulses are generated in the frontal lobe. So if you remove that part of the body, you are cured of the mental illness. But that's not the truth. People lose their decision making ability. They lose their reasoning ability when something happens to the frontal lobe. So mental illness has always been there, but the methods of curing it, the methods of knowing and studying about it, that has evolved over time. So it changed phenomenally because of Freud, because Freud gave these theories. He theorized the talking cure, he theorized everything, and it all started when he saw one of his colleagues called Joseph Breuer treating this patient called Anna O. And that's how he was treating Anna O. Joseph Breuer was treating Anna O through the talking cure. And that's how he recognized कि oh, there is this thing, the talking cure, जिससे people can be cured. And then he applied that on his patients. So basically psychoanalysis, when he gave psychoanalysis, what psychoanalysis is there is a reclining couch and the patient kind of sits on it or sleeps on it, और जो थेरेपिस्ट रहता है he sits out of the sight of the patient. ठीक है, so in a way कि the patient can't see the therapist. ठीक है, तो कुछ hindrance ना आए. ठीक है, तो and then the patient just talks about her or his ailments for hours on end. ठीक है, not actually hours on end, because each session is about 50 to 60 minutes. Yeah, they get comfortable because they don't have anyone in front of them कि मतलब उनको दिख नहीं रहा है ना कि अरे मैं कुछ बोलूँगी तो सामने से जो कोई रिएक्शन आएगा उसकी वजह से भी हिंड्रेंस होता है, राइट? उसकी वजह से, या एग्जैक्टली. सो ही गेव दिस मेथड कॉल्ड फ्री एसोसिएशन, जिसमें you can say whatever you want. Generally, when we are speaking, when we are in conversations, we put a lot of thought into it. ठीक है, we filter it out. ठीक है, because we cannot completely be ourselves when we are in front of people. So, like right now, this is a podcast, so I have to choose my words properly. I cannot just say anything that comes to my mind like I'm talking to a friend or something, right? Because, so that's the kind of filtering that happens when we are indulged in our everyday conversations, when we are talking to our family, friends, teachers, bosses, so on and so forth. तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें हैं जो मन के मन में रह जाती है. ठीक है, we are not able to express ourselves completely as we want to. तो free association में क्या होता है? You express yourself. You use whatever words you want to. You use anything. You cry your heart out. You cuss. You use as many cuss words as you want.
you just become comfortable and you just say it out, because the more you talk, the more you will understand about your disease. Okay, the more you will understand about yourself, your brains. And then there was this another technique called dream interpretation. Okay, so when we get dreams, there are generally two types of content in our dreams. One of them is manifest content, so that is the content that we see. So for example, I'm being chased by a car, or I'm falling. As in जो हम imagine करते हैं वो दिखता है. नहीं वो नहीं बोल रही हूँ मैं. जनरली हमें जो ड्रीम्स में दिखता है वो कंटेंट ऐसा होता है कि कोई मेरे पीछे भाग रहा है, या मैं गिर रही हूँ कहीं पे, या फिर कोई मतलब आई एम स्टक इन ऐसे कॉर्नर ऑफ द रूम एंड डार्क कॉर्नर ऑफ द रूम, और डार्क एली एंड आई डोंट नो वेयर टू गो, और यहाँ पर कोई है नहीं. तो दैट इज अ मैनिफेस्ट कंटेंट. एंड देयर इज अ लेटेंट कंटेंट विच इज द हिडन मीनिंग बिहाइंड दैट कंटेंट. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम if my mother is constantly badgering me about something, so I will see it in the form of a car is chasing me, and I won't understand. I'll see it as अरे अच्छा ऐसा क्यों सपना आया मुझे कि a car is chasing me. We get all sorts of weird dreams, right? Describe one of your dreams to me. One of my dream is that a person who is basically called Adimanav, who is cannibals, they constantly chase me. And I'm running into a dark forest. Exactly. So this is really weird, right? ऐसा कुछ real में हो सकता है क्या? So there is some hidden meaning behind it. Okay, so basically the badgering of the mom, it stimulates the dream. Yeah. So it is replaced by a car is chasing me. ठीक है, because consciously I'm not able to take it. Right? And then there is this thing called transference. That is another method in which मेरे फीलिंग्स जो मेरे लाइफ में किसी सिग्निफिकेंट अदर की तरफ थे, इट कैन बी अ पर्सन फ्रॉम माई फैमिली, इट कैन बी अ फ्रेंड, इट कैन बी एनीबडी, दैट आई विल ट्रांसफर ऑन टू द थेरेपिस्ट. ठीक है. एंड ट्रांसफरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल थेरेप्यूटिक प्रोसेस, बिकॉज for example, if I was really angry at my father as a child because he didn't really used to pay attention to me, तो वो एंगर आई रिफ्लेक्ट ऑन टू यू. ठीक है, कि वाई डू यू नॉट पे इनफ अटेंशन टू मी, यू डोंट रियली ट्रीट मी वेल, यू ट्रीट ऑल ऑफ योर अदर पेशेंट्स वेल. सबका मतलब सबको सेशन के बाद क्योर मिल जाता है, बट आई कीप कमिंग हियर एंड यू कीप इग्नोरिंग मी. सो दिस इज द एंगर दैट आई हैड टुवर्ड्स हिम, दैट आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन टू यू. ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्योर होगा. ठीक है. एंड द थेरेपिस्ट नीड्स टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस ट्रांसफरेंस. ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हीलिंग वहीं पे होता है जब द थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड्स कि अच्छा द पेशेंट इज ट्रांसफरिंग राइट नाउ, वी आर इन टू दैट मोड, कि इतना अभी कंफर्ट आ चुका है कि फ्री एसोसिएशन भी हो रहा है एंड ट्रांसफरेंस भी हो रहा है. ऐसा. So these were the basic theories of Freud which now are इतने large scale पे use होती है. So this was psychoanalysis. These were the techniques of therapy that he uses that are still used in psychoanalysis. I would really want to talk about the Oedipus complex, because it's one feeling that everyone has, but we never identify that. हम कभी जानते नहीं है वो, पर वो होती है हमेशा. Please, मतलब point to point break down Oedipus complex for our audience who does not know about it. Before I go into Oedipus complex, I urge you to study Freud completely, to read about him, because I'll tell you about Oedipus complex, but if it is not put in proper words, it is taken as a very completely different meaning. So basically, Freud gave a structure of mind जिसमें you have a conscious, a pre-conscious and an unconscious. So the conscious is your awareness, everything that you know of, everything that you can see, remember, think of, all of that comes under conscious. The pre-conscious is something that is not available in my immediate awareness, but with proper effort I can remember it, I can bring it to consciousness. For example, something that happened in my childhood, ठीक है, तो I can remember that event whenever with proper cues, right? So that comes under the pre-conscious. Now the unconscious is what we don't know. Have you ever heard of the saying, what we know is little and what we don't know is the whole ocean, something like that. So basically the unconscious is the things which we have not heard of. No, the unconscious is
there, it is present. It contains of the things that we have repressed. Okay. It contains of everything शुद्ध वाक्य that our conscious mind won't let come into the conscious. हम्म। ठीक है, तो देर आर दीज डिफेंस मैकेनिज्म्स दैट वी यूज ऑन आर एवरीडे बेसिस, जिसकी वजह से हमें वो एंग्जाइटी ना हो. ठीक है. नाउ फ्रॉइड का एंग्जाइटी एंड द एंग्जाइटी दैट वी नो टुडे इज कम्प्लीटली डिफरेंट. सो स्टेप बाय स्टेप फ्रॉइड को करना इज लाइक, फ्रॉइड पे ही पूरा एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है. इट्स ह्यूज. सो एनीवे, फ्रॉइड गेव दीज साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. तो बाय द टाइम, so when you are just born, ठीक है, till when you reach your puberty, तब तक तुम्हारा personality develop होते रहता है, right? So उसमें he gave some stages. There was oral stage. You start up with oral stage, which lasts until 2 years of age, and then you go to anal stage, which is about 2 to 3 years of age तक रहता है वो. उसके बाद you go on to phallic stage, 3 to 6 years. Then latency stage, 6 years to about 11 years, I think. And then 11 to 15, your genital stage. So basically what happens in phallic stage, you've probably noticed that daughters are really close to their fathers and sons are really close to their mothers. Right? So what Freud said, and this is very, very controversial, and it is not like a lot of people don't believe it now, but what Freud said was, when so the sons are really close to their mothers, right? So they view their fathers as this enemy entity. Okay, so someone who can give the mother what I cannot. Which is sex. Yeah, please let me talk. So who can give the mother which I cannot. So no matter how much love I have for my mother, it is always going to be incomplete, because this person is there who can give something that I cannot. So they develop this castration anxiety then. ठीक है, कि if the father realizes that I have these feelings toward him and his wife, तो he will cut off my genitals basically. ठीक है. तो this castration anxiety develops in the sons, and then what happens is the sons then try to identify with their fathers. So they try to kind of fill in their shoes. ठीक है. तो वो उनके फादर जैसा बनने का कोशिश करते हैं पूरा. तो all of the things that their fathers do, they mimic those things, imitate those things. Correct. So yeah, I think that should cover the gist of Oedipus complex. Electra complex, now it is different for daughters, because Freud said कि females have this penis envy. So even if I have something for my father, and I think my mother can give this thing to my father that I cannot, so my love is not going to be ever enough for my father, because this woman is there. ठीक है. But that is because I have penis envy and my mother has cut off my genitals, my penis. So she has already castrated me. ठीक है. So I develop this penis envy and I try to deal with that thing. I try to deal with it by filling in my mother's shoes. ठीक है. By becoming like her, by mimicking her, by imitating all of what she is, how she is. तो ऐसा. But it is very controversial. There is no such thing like penis envy. And yeah, a lot of Freud's theories are mostly controversial because we cannot really test it. Now, how can we test if unconscious really exists? जो हमें पता ही नहीं है, उसको हम टेस्ट कैसे करें? How do we research on that thing? So it's very controversial. But yeah, that is Oedipus and Electra for you. Basically, the process of imitation, actually, according to Freud, actually comes from that feeling of Oedipus complex. Yes, I won't say it's imitation exactly, but identification with the father, identification with the mother. So yeah. I want to move on to the parenting styles. Okay, I have seen the transition of how parents have evolved
इन पैरेंटिंग एंड इफ अगर हम देखें तो जैसा पैरेंटिंग हमारे पेरेंट्स हैड, it was that is completely different from what we are having today. So and I know psychology has done a lot of study in the parenting sides of this. So what are the parenting styles and how do you think they have evolved? Like there are a lot of parenting styles, okay? So please explain. So there are 4 basic parenting styles. The 4th one is very recent. सबसे पहला अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, जिसमें बहुत पेरेंट्स इम्पोज अ लॉट ऑफ रूल्स एंड द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी डन ऑन टाइम, एंड आई वोंट टेल यू व्हाई आई एम इम्पोजिंग दोज रूल्स. You have to follow it because I told you to. Yeah. I am the parent. I know better. I know what to do. You will do that. You will do what I say. Then there is authoritative. I will impose rules. There are rules. There are disciplines. But I will explain you why those rules are important. Why you need. Yeah, exactly. So why you need to come home before 10. ठीक है, why you need to complete your work before time, why you need to study right now so you score better marks, right? So I will tell you all of the reasons behind those rules. ठीक है, so उससे क्या होगा कि जो बच्चा है he'll know कि these are the rules and these are for me and these are for my betterment, so उसके लिए I have to follow, right? And then there's this thing called permissive parenting. उसमें there are no rules, no disciplines. You do whatever you want, you do as you like. You are your own person. So तुम्हें जो करना है वो करो. But इससे I feel like एक discipline नहीं आता है, right? Like I don't know what is wrong, what is right. अगर मुझे बचपन से ये बताया ही नहीं गया है कि ये गलत है और ये सही है, correct? And then there's this 4th one called helicopter parenting, जिसमें the parents hover over their children's heads like helicopters, right? So don't worry, I'll do it. You've got a project, I will do the project for you. So grade is important, but the child is not learning anything in the process. ठीक है, don't be with that friend. That friend is not very good. That group na, it is very bad. So don't be with them. So the parent only does everything. So the child's sense of self is somewhere incomplete. ठीक है, because जब तक वो बच्चा बाहर नहीं जाएगा, जब तक वो खुद से कुछ करेगा नहीं, उसको उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कैसे पता चलेंगे, उसको अलग अलग तरह के लोग जैसे रहते हैं वो कैसे दिखेंगे, करेक्ट? So that is helicopter parenting. So these are the 4 parenting styles that are generally seen commonly across everywhere. So how has it evolved? कि अभी जो parenting style है, I know that सब घर में different होता है, but there is this one common element जो सब घर में होता है. So what is that? Do you think? I think which is the most authoritative, मतलब जो भी मतलब आपने 4 बताया, तो उसमें से कौन सा बहुत prevalent है आजकल? I think right now का जो situation हम देखें तो I think authoritative parenting is prevalent and it should be, because that is the healthier parenting style. अभी it's not ऐसे rigid कि अगर ये 4 parenting styles है तो ये 4 ही होते हैं. Everybody is their own person. So the father will employ a different parenting style and the mother might employ a different parenting styles. Generally, we are used to seeing that the parent is more authoritarian while the mother is somewhere on the authoritative and permissive side. ठीक है, तो everybody, I don't think there is a common element anywhere. हर कोई अपने हिसाब से they parent. ठीक है, तो the way they are raised, maybe the way the parents were raised, they might employ that parenting style, or they might employ a completely different style from how they were raised. So it differs from person to person, it differs from family to family, and it differs from the kid to kid. Now I know अगर कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत मस्ती करता है, तो obviously permissive parenting won't work on him. ठीक है, या फिर अथॉरिटेटिव भी उतना काम नहीं करेगा, तो आई विल हैव टू एम्प्लॉय अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, राइट? सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली, किड टू किड.
that's what But it is. what I believe is कि जो हमारी generation है, Hmm. we will be a very very better parenting generation. Because we know a lot about all these things, so we will be better parents to our childs when we will be parents. That's what I think. Because compared to previous parenting styles, I think जो आपने बोला कि authoritative है, Hmm. they are authoritative. But eventually कभी कभी I support that parenting, but कभी कभी it imparts very negative things to your child. जैसे for example बच्चों को मारना Hmm. या फिर बच्चों पे चिल्लाना. So ultimately he does the same thing. Imitation as we talk. So I think in that sense we will be better parents when we will become. ऐसा मुझे लगता है. It might be, but I'm pretty sure हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में भी जब कभी ऐसे कोई इंटरव्यूज हुए होंगे उन्होंने भी वही बोला होगा कि we'll be better parents because we know this and the technology has increased a lot. क्योंकि तभी भी technology was fairly there, right? It was fairly present. अभी it is a lot, but yeah, I think there is that awareness that has come in people कि yeah, there is a thing called mental health, and if the child's mental health is risked, अगर हमने उसको बहुत मारा, बहुत डांटा, तो उसका मेंटल हेल्थ पे बहुत एडवर्स इफेक्ट हो सकता है. और अगर वो एडवर्स इफेक्ट हुआ तो वो बड़ा होके ही माइट नॉट बी अ वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल. तो वो अवेयरनेस आ गया है. तो आई थिंक दैट गिव्स अस अ प्लस पॉइंट, दैट गिव्स अस स्टेप अहेड to become better parents ourselves. Right. Talking about relationships, I want to talk about the current trend of relationships, which has changed a lot ultimately. Casual dating is a thing now. And it's my personal opinion that it's not a good thing, it's not a healthy choice to make. But I want to understand the psyche behind the casual dating thing. And in general, कैसे चेंज हुआ है the dynamics of one human with another human. क्योंकि now today even friendships are very fragile. मतलब टूट जाती है and it's not long lasting and all that क्योंकि they don't have the sense of understanding to keep it last. So मतलब how do you look at all these things? I want to know the psyche behind all this. Okay, so first of all, when it comes to human love relationships, there are two things that goes into the play. First of all, there is this thing called social exchange theory, where I will weigh in the cost and benefits that are included in it. तो अगर मैं देख रही हूँ कि आई एम पुटिंग इन 70% एफर्ट और सामने वाले का 10% एफर्ट भी नहीं आ रहा है, तो आई विल लाइकली लीव दैट रिलेशनशिप. ठीक है. तो एफर्ट, इट्स ऑल अबाउट द एफर्ट्स. It's all about understanding कि the other person is also making the effort and we are also making the effort, and that those efforts are meeting somewhere in the middle. ठीक है. तो then the chances are that a relationship might last. And then there is this thing called equity theory, wherein it is कि ठीक है, सामने से एफर्ट उतना नहीं नजर आ रहा है, but I am taking all the efforts and I am okay with it. ठीक है. तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट इज वेरी सब्जेक्टिव दैट थिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट कैजुअल रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग एंड एवरीथिंग, समवेयर इट हैज ऑलवेज बीन देयर. अभी बस सोशल मीडिया एंड द थिंग दैट वी आर एबल टू कनेक्ट विद पीपल इजीली, उसकी वजह से वो अभी प्रोमिनेंस में आ रहा है बिकॉज वी आर एबल टू टॉक अबाउट इट. या वी हैव ऑल्सो एक्सेप्टेड इट बिकॉज अगर वो तब के ज़माने में, उनके ज़माने में होता भी, तो इट वॉज कंसिडर्ड एज बैड मैनर्स. इट वॉज कंसिडर्ड एज अच्छा लड़का बिगड़ गया, लड़की बिगड़ गई, ही हैंग्स आउट विथ अ लॉट ऑफ विमेन, शी हैंग्स आउट विथ अ लॉट ऑफ मेन, आई हैव सीन हर ऑन मल्टीपल ओकेजन्स. दिस वॉज कंसिडर्ड अ वेरी लाइक अ cheap thing to do, right? But now with the emergence of social media and everything, it is common to have multiple friends. It is common to be with people. ठीक है. So it's not about juggling from one person to another as in how we feel like it.
but it's about not taking shit from people. I'm so sorry for using No, it's fine. the word, but not taking negativity from people and understanding where the respect is. If I feel कि this relationship is not somewhere I'm getting enough respect, या फिर आगे जाकर ये toxic हो सकता है, तो obviously I will leave it right now. So it's not about कि casual dating हो रहा है, but people have realized their value. ठीक है, तो they stay जहाँ पर उनका value उनको ज़्यादा लग रहा है. I think that's just my opinion. So No, I won't. that's very on point. But मैंने notice किया है कि now because मतलब things are not working out with people and the concept of arranged marriage is coming back into trend now. Because मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अरेंज मैरिजेस ज़्यादा चल रहे हैं, दे आर इन ट्रेंड कंपेयर टू लव मैरिजेस. सो एक छोटा क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक लव मैरिजेस इवन आफ्टर मैरिजेस दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज, दे गेट डाइवोर्स लेटर एंड इवन बिफोर मैरिज देयर इज दिस थिंग कि चलेगा नहीं चलेगा. व्हाई डू यू थिंक देयर इज दिस अनश्योरिटी व्हेन यू कि आपको मतलब क्या लगता है कि द कांसेप्ट ऑफ लव हैज वीकेंड? I don't think the concept of love has weakened down. Love can never be weakened. So, it's about adapting to the partner. It's about communicating with the partner. And I think the point of understanding what comes in between the partners. People have become very opinionistic about their own things. They might have become opinionated, but do you think it's wrong to be opinionated? No, it's not wrong. But मैं बोल रहा हूँ कि understanding बहुत कम हो चुकी है compared to previous times. मतलब when I see my mom and मेरे आई बाबा, so it hits me on a different level कि how can they have such a level of understanding and how they are not. They've become used to each other. So love is about becoming used to each other. सवय होऊन जाते माणसाची. त्यांच्या पॉझिटिव्ह पॉइंट्सला, त्यांच्या नेगेटिव्ह पॉइंट्सला यू गेट यूज टू बोथ ऑफ दोज थिंग्स. ठीक आहे, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ओ माय गॉड दिस पर्सन लुक्स सो ब्युटिफुल, ओ माय गॉड दिस गाय इज सो हँडसम, सो आई नीड टू बी विथ हिम. इट्स नॉट जस्ट अबाउट दॅट, इट्स अबाउट accepting the person as a whole, the pros and the cons that comes with it. Yeah, exactly. That's the point. Okay, so no, that's what I'm saying. Love isn't weakened down, but it comes to, in the end, it comes to the social exchange. Like I said, the cost and the benefits. If I'm seeing कि सामने वाले से effort नहीं आ रहा है, तो I will leave. ठीक है, because if it's exactly, so because I will realize कि it is not sustainable, right? Because I will realize कि साल भर life long I will only be the one who will be taking efforts and who will be demanding for respect, and I'm never going to get that respect ever from this person, right? Exactly. No, I strongly believe that it is really important to get out of a toxic relationship if you are in one and take your own stand. Moving on, you talked about social media. उससे I have actually written down this in my note कि सोशल मीडिया ने इमेज को बहुत हार्म किया है, सेल्फ इमेज को, बिकॉज व्हाट इट एक्चुअली पोर्ट्रेज कि दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ अ सर्टेन थिंग. अगर यू हैव अ बॉडी, दिस शुड बी अ बॉडी. इफ यू हैव अ पार्टनर, दिस शुड बी अ पार्टनर. सोशल मीडिया में ये ट्रेंड चल रहा है ऑफ ऑल दिस कपल गोल्स, कपल थिंग्स, दे मेक शॉर्ट, दे मेक रील्स, बट अल्टीमेटली व्हाट इट हैज डन इज उससे जो व्यूअर्स है उनके लिए उनके दिमाग में एक लेवल बैठ गया है, एंड इफ वो किसी भी पैरामीटर पे अपने को खुद को नीचे पाते उस लेवल से, so they ultimately go into depression and anxiety. So how do you think social media has harmed the self image, the individual image of a person? It has definitely harmed the self. Because I personally left Instagram because of the same thing 2 years back. So and now I'm a very happy person. I'm a very sorted happy person because of that. Because life has become simpler, things have become simpler, and I have accepted things around me as they are, and not according to the standard which the media has set for it. So how do you think it has affected the self, the personal self? I think social media came for entertainment, and people have taken it beyond the entertainment. They have started
relating that life to their life. Now when we watch a movie, movies have always been around. When we watch a movie, when we go to a theater and we watch plays, when we watch someone at a sports event playing, competing in sports, we don't really think we need to be in the position of that person. Okay, when we watch movies, we don't really feel like I need to be that hero and I need to fight and I need to have this bulky body. No, right? So social media also came with the entertainment purpose. Now if आता तुला पण तेच कंटेंट दिसते जे मला दिसत आहे, यांना पण तेच कंटेंट दिसते, पण आपला प्रत्येकाचा इंडिव्हिज्युअल पॉईंट ऑफ व्ह्यू वेगळा असतो ना. आता मी माझ्या लाईफमध्ये वेल ॲडजस्टेड आहे, तर आय विल टेक इट ॲज एंटरटेनमेंट ओनली. इफ तुला तुझ्या लाईफमध्ये तुझा काही प्रॉब्लेम सुरू आहे, तुझा एक खूप वाईट ब्रेकअप झाला आणि तुला कपल गोल्सचे रील्स दिसत आहे, तर ऑब्व्हियसली यू आर गोइंग टू फील सॅड अबाउट इट. ऑब्व्हियसली इट्स गोइंग टू मेक यू फील मॅड की हे काय आहे, इतकं काय सुरू आहे. तर इट डिपेंड्स ऑन तुझ्या लाईफमध्ये काय सुरू आहे. It's very subjective. It's very subjective. You've let it. If I'm a well-adjusted individual, if I'm a healthy person, and I know what I want to do with my life, I have these goals and expectations and so on, तर मग मला नाही काही त्याचा त्रास होणार. मला माहिती आहे, मला म्हणजे आज मी दिवसभर आम्ही कॉलेजला गेली अँड आय टॉट 5 लेक्चर्स अँड आय केम होम अँड आय एम एक्झॉस्टेड, आणि मी 1 तास इंस्टाग्राम बघणार आणि मला 4 लोक दिसणार जे बाली फिरायला गेले, मॉरिशियस गेले, US गेले, UK गेले, तर मला टेम्पररीली असं वाटणार की आय ऑल्सो नीड अ हॉलिडे, आय ऑल्सो नीड अ वेकेशन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. बट दॅट्स इट. यू नीड टू टेक इट फॉर दॅट. तितकंच तुम्हाला घेण्याची गरज आहे त्याची. इफ यू आर पुटिंग इट की अरे यार लोक इतकं फिरतात आणि माझी लाईफच का अशी सॅड आहे, मलाच का असं कॉलेजला जायला लागतं शिकवायला, आणि मी कितीही शिकणार तरी मी तिथेच राहणार आहे. आय एम नेव्हर गोइंग टू मूव्ह अहेड इन माय लाईफ, आय एम नेव्हर गोइंग टू डू दिस और डू दॅट, आय एम नेव्हर गोइंग टू मीट माय गोल्स, किंवा इवन इफ आय मीट माय गोल्स आय एम नेव्हर गोइंग टू बी लाईक दोज पीपल हू आर सो केअरफ्री अँड हॅव सो मच फन अँड आर ऑलवेज लाईक ट्रॅव्हलिंग अँड दे लिव्ह इन व्हॅन्स वगैरे. आय एम नेव्हर गोइंग टू बी लाईक दॅट. आय एम नेव्हर गोइंग टू बी लाईक दॅट पीपल. Then that is on you. That is because your self image is not as up as it should be. So you need to work on your self image rather than kind of putting the blame on something else, because it's kind of temptation only. But मतलब ये बात तो माननी पड़ेगी कि due to social media the cases of anxiety and depression have really बढ़ गए हैं. एन्झायटी अँड डिप्रेशन हॅव ऑल्सो ऑलवेज बीन देअर. त्याच्याबद्दल बोलणं वाढलेलं आहे आता. द टॉपिक्स हॅव स्टार्टेड एमर्जिंग. पीपल हॅव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज इट हॅज बीन ॲक्सेप्टेड नाव. ठीक आहे, LGBTQ+ ते पण आधीपासनं होतं, पण ते आत्ता आपण बोलायला लागलो आहे त्याच्याबद्दल, म्हणून लोक समोर येत आहे की हां, आय एम ऑल्सो क्विअर, आय ऑल्सो डोंट फील लाईक आय बिलॉंग इन दिस बॉडी. तर त्याच्याबद्दल लोक आत्ता बोलायला लागले आहे कारण ते ॲक्सेप्टन्स आता आलेलं आहे. सिमिलरली मेंटल हेल्थचं पण ॲक्सेप्टन्स लोक आत्ता त्याच्याबद्दल बोलायला लागले. स्पेशली इन आवर कंट्री वी हॅव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज व्हेरी रिसेंटली. ठीक आहे, म्हणून ते एन्झायटी डिप्रेशनचे केसेस आत्ता जास्त दिसत आहे बिकॉज लोक आता रिपोर्ट त्याला करत आहे. बट यामध्ये देयर इज ऑल्सो स्यूडो डिप्रेशन, फेक डिप्रेशन. पीपल फेक डिप्रेशन समटाइम्स एंड अल्टीमेटली देयर इज फेक थेरेपिस्ट बहुत ऐसे बढ़ चुके हैं जैसे कि धंधा है विदाउट सर्टिफिकेट. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Because I have seen people who literally fake depression. मतलब बस पता है कि डिप्रेशन में क्या क्या होता है, कॉपी द सेम जो भी है, और वो टर्म पता है क्या होता है, and they fake depression. That is also a mental illness then. if you are healthy but you pretend to be sick, you pretend to be less healthy, so that is also mental illness. But you talked about society accepting things. इससे एक मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इफ अ पर्सन इज फैट, ठीक है, इफ अ पर्सन इज फैट, नाउ इन सोसाइटी बॉडी शेमिंग को मतलब बहुत ही मतलब ऐसा माना जाता है अभी कि एवरीथिंग एंड एवरी शेप इज एक्सेप्टेड इन सोसाइटी. तो जब एक पर्सन फैट है एंड ही नोज दैट सोसाइटी इज एक्सेप्टिंग मी एज इट इज, बट देन फिर ही विल नॉट ट्राई टू इम्प्रूव हिज और हर ओन लाइफस्टाइल बिकॉज एक्सेप्ट होता है तो मैं क्यों करूँ. जस्ट बिकॉज लोग चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उससे. इफ़ आई एम ओबीज, आई एम ऑब्वियसली सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली. मैं थोड़ा सा चलती हूँ तो मुझे दुखता है.
मुझे प्रॉब्लम होता है, तो आई हैव पेन्स, बट वो सोसाइटल एक्सेप्टेंस है, इसीलिए आई एम कंफर्टेबल विद इट. इवन इफ आई मे बी वर्किंग ऑन माई सेल्फ, ठीक है, आई मे बी वर्किंग ऑन अ डाइट, आई मे बी, बट अगर वो नहीं हो रहा है, ठीक है, इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट, द डॉक्टर्स आई गो टू और द जिम आई गो टू, द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज आई डू, अगर उससे भी कुछ नहीं हो रहा है तो आई कांट कीप ब्लेमिंग माई बॉडी फॉर दैट, राइट. बोलने के लिए इट इज आई एम कंफर्टेबल विथ माई बॉडी, आई एक्सेप्ट इट, बट ऑन अ लेसर लेवल, ऑन अ पर्सनल लेवल, people work on themselves, they try to work on themselves, ठीक है. Now there are a lot of people who take it the wrong way, and there is this whole concept of toxic positivity as well, but I prefer to look at the positives. But what is toxic positivity? Please break down. Toxic positivity is, don't worry, it's going to be okay, चालेल सगळं ठीक होईल, सगळं ठीक जेव्हा होईल. म्हणजे लागली आहे तरी चालेल. हां की अरे ते नाही चालणार आहे, ते क्लिअरली दिसत आहे की तू समोर जाऊन खाली पडणार आहे, तरी कसं का चालतोय तू, राईट. सो टॉक्सिक पॉझिटिव्हिटी इज दॅट यू हॅव टू बी पॉझिटिव्ह ॲट ऑल टाइम्स, विच यू कॅन्ट बी. It is very unrealistic. It is very unrealistic. You can't be positive all the time. You can't be okay all the time. You can't be, हो चालेल असं काही नाही, म्हणजे करूया आपण काहीतरी, हे आपण नाही, ठीक आहे. यू नीड टू ॲक्सेप्ट की आय एम नॉट ओके राईट नाव, यू नीड टू ॲक्सेप्ट की आय फील लाईक क्राईंग राईट नाव, यू नीड टू ॲक्सेप्ट की मला खूप राग येतोय आणि मला तो राग काढायचा आहे कोणावर तरी. तर तेव्हा जेव्हा ते ॲक्सेप्टन्स नाही आहे, ते प्रेशर बिल्डअप होतं की मला आय नीड टू बी गुड ओनली ॲट ऑल टाइम्स, आय नीड टू, म्हणजे मला एक असं पोर्ट्रे करायचं आहे की मी खूप शांत आहे आणि मला खूप कमी राग येतो. तर ते जे पोर्ट्रेयल आहे त्याच्यामध्ये आपण स्वतःला कधीतरी विसरतो, वी लूज आवर सेन्स ऑफ सेल्फ. दॅट इज टॉक्सिक पॉझिटिव्हिटी. एक मला विचारायचं आहे, बहुतेक मी विचारताना खूप चुत्या वाटेल पण तरी विचारतो. ओके, आय वॉन्ट टू नो, not knowing about mental health, does that helps? Because my parents when they were young, when they were living their lives, उनके टाइम पे ये कंसेप्ट था ही नहीं कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, बट दे वर वेरी हैप्पी क्योंकि उनको पता ही नहीं था क्या चल रहा है. बट जब से ये टर्मिंग स्टार्ट हुई है, जब से वी हैव started to roll out proper theories, proper subjects, proper papers on that, the concept of mental health बहुत मतलब in mainstream आ गया. And that's why this is my opinion कि मुझे लगता है कि just because तुमको पता है उसके कारण तुम उसको ज़्यादा फील कर पाते हो, ज़्यादा भाव देते हो. हाँ, बेसिक क्वेश्चन हाच आहे की बाबा मेंटल हेल्थ बद्दल माहित नसणं हे उपयोगाचं आहे का. बघ, प्रत्येक गोष्टीचे बून्स पण असतात आणि बेन्स पण असतात, ठीक आहे. तर मेंटल हेल्थ, नोईंग अबाउट मेंटल हेल्थ, इट हॅज started a lot of conversations. As a psychologist, I am at liberty to say कि not knowing about mental health is okay, because knowing about your mental health is similar to knowing about your physical health. ठीक आहे. आता जर मला माहिती आहे की मला माहितीच नाही की मला डायबिटीज आहे अँड आय कीप इटिंग शुगर, त्याच्याने मलाच त्रास होणार आहे ना. हू इज इट गोइंग टू हार्म? ठीक है. Now you talk about your parents being very happy, not knowing about their mental health because they were adjusted to each other. त्यांना माहिती होतं की एकामेकांमध्ये काय प्रॉब्लेम आहे. दे यूज टू टॉक अबाउट इट, राईट. असं तर नाही ना की बाबा येऊन खूप जोरात ओरडायचे आणि आई काही म्हणायचीच नाही. शी यूज टू बी ओके विथ एव्हरीथिंग. वॉज इट समथिंग लाईक दॅट? राईट. सो नोईंग ऑलवेज हेल्प्स. द मोर यू नो द बेटर. एवढं सर्व चालत असताना हाऊ टू, म्हणजे साधा प्रश्न आहे की हाऊ टू कंट्रोल आवर ओन माइंड, बिकॉज देन इट कम्स टू सायन्स ऑफ इमोशन्स. आय मीन आपल्या आजूबाजूला एवढं सर्व सुरू आहे, एन्झायटी, डिप्रेशन, ऑल दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अँड ऑल दॅट. या सर्वांमध्ये कारण की तू बोलली अबाउट टॉकिंग, दॅट टॉकिंग आउट इज सो डिफिकल्ट नाउअडेज की लोक सुद्धा एक्सप्रेस नाहीच करत, जनरली नाहीच करत. Even if they have mediums, they have people, they have a fear of judgment. Correct. In everything. So how to control our mind आणि म्हणजे ते बोलण्यासाठी काय करायला पाहिजे म्हणजे आपल्याला? आय थिंक इट डिपेंड्स हू यू आर एक्सप्रेसिंग टू. तुमचा कम्फर्ट लेवल किती आहे समोरच्या सोबत. ठीक आहे. आता मी कोणाला तरी कालच भेटली आहे
आणि आय एम डम्पिंग ऑल ऑफ माय स्टोरीज ऑन देम, तर मग ऑब्व्हियसली आय विल हॅव दॅट फिअर ऑफ जजमेंट. आणि तो मला असायलाच पाहिजे, कारण मी त्या माणसाला काल भेटली आणि मी आजच्या आज त्याला नाही सांगू शकत ना माझं सगळं. बिकॉज ऑब्व्हियसली तो त्याच्या मित्राला जाऊन सांगणार किंवा त्याच्या मैत्रिणीला जाऊन सांगणार की अरे बापरे ही मुलगी कालच भेटली आणि आज इतकं बडबड केली तिने, म्हणजे मी काय सांगू, इतकी ना ती, म्हणजे तिच्यासोबत बिलकुल नको बोलू, डोंट टॉक टू हर, असं दॅट थिंग कम्स इन टू प्ले. तर ऑब्व्हियसली मग तो फिअर ऑफ जजमेंट राहायला पाहिजे. तर इट बॉइल्स डाऊन टू यू, इट कम्स डाऊन टू यू की तू कोणासोबत समोर बोलतोय ते सगळं, तू कोणासमोर एक्सप्रेस करतोय. ठीक आहे ना, वी नो ऑल ऑफ अस वी आर जनरली क्लोज टू आवर पेरेंट्स, राईट. तर मे बी आपण आपल्या आईसमोर जितकं कम्फर्टेबली बोलू शकतो किंवा वडिलांसमोर जितकं कम्फर्टेबली बोलू शकतो किंवा आपला खूप जवळचा एखादा मित्र असेल त्याच्यासमोर जितकं कम्फर्टेबली बोलू शकतो तितकं कोणाच समोर नाही बोलू शकत. ठीक आहे, तर तो जजमेंट तिथे नाही येणार ना मग. असं. So how to manage all this? How to be happy? Simple. हाऊ टू बी हॅपी, खूप मोठा प्रश्न विचारला रे तू. यंग आहे, आय नो मेनी एक्सपिरियन्सेस अवेट्स यू इन लाईफ समोर, बट तरी इट्स आम चर्चा जनरल क्वेश्चन, म्हणजे तू काय करते स्वतःला म्हणजे खुश ठेवायसाठी? बघ, इफ यू वॉन्ट टू बी हॅपी, इफ यू वॉन्ट टू वेअर ऑफ युअर एन्झायटी, वी एंगेज इन अ लॉट ऑफ कोपिंग मेकॅनिझम्स डे टू डे लाईफ, in our day-to-day life. So you need to choose what coping mechanism works for you. Now for you, I think it is exercising daily, going to the gym daily, and it's okay. But an example, so that is your coping mechanism, that you practice self-care. ठीक आहे, you know की तुला खूप स्वीट्स खायला आवडतात, but you also know की त्याच्याने फॅट वाढतं, तर तुला माहिती आहे की तुला किती दिवस काय करायचं आहे आणि तू ते करतो, तर दॅट इज युअर मेकॅनिझम. ठीक आहे, तर द हेल्दियर कोपिंग मेकॅनिझम्स वी इन्व्हॉल्व आवर सेल्व्स इन, द हॅपियर वी आर. ट्रू, ॲब्सोल्युटली. म्हणजे आवडला मला उत्तर, हा जे पण होता खूप छान होता, ऑन पॉईंट होता. कोपिंग मेकॅनिझम्स. सो ड्रीम कधी कधी आपण जसं की खाली पडतो, हां, ते कोणत्या गोष्टीला रिप्लेस करून टाकते. हो, आधीपासून रिप्लेस कसं करते, आपल्या माइंडला असं माहिती की आधी होणार आहे. तेच ना, दॅट इज द पॉवर ऑफ आवर माइंड. इट स्टोर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपण पुष्कळशा गोष्टी रिप्रेस करतो. लाईक जनरली आपल्यासोबत जो काही ट्रॉमा होते, वी डोंट रिअली फॉरगेट अबाउट इट, बट वी रिप्रेस इट. तर कॉन्शियसली आपण नाही करत. कॉन्शियसली जे आपण करू तर त्याला सप्रेशन म्हणतात, की नाही मला नाही बोलायचं याच्याबद्दल, बिकॉज आय एम रिअली अफ्रेड ऑफ इट अँड आय एम रिअली स्केर्ड अबाउट टॉकिंग अबाउट इट. बट ते जेव्हा अनकॉन्शियसली होतं, ते आपोआप अनकॉन्शियसमध्ये चाललं जातं दॅट ट्रॉमा, आणि मग तो बाहेर येण्याचा प्रयत्न करतो, बट इट कांट रिअली कम आउट. ठीक आहे, कारण त्याच्यानी खूप जास्त आपल्याला इगो एन्झायटी होऊ शकते, त्याच्यानी आपल्याला खूप प्रॉब्लेम होऊ शकतो. म्हणून त्या ज्या काही गोष्टी आहे त्याला आतच कशा ठेवू शकतो, त्याच्यासाठी फ्रॉइडनी काही डिफेन्स मेकॅनिझम्स दिले होते. मग फ्रॉइडनी पण आणि मग लेटर त्याच्या मुलीनी पण, ॲना फ्रॉइडनी, की त्याच्यामध्ये तर रॅशनलायझेशन झालं, रिग्रेशन झालं. तर रॅशनलायझेशन म्हणजे आपण प्रत्येक गोष्टीला असा रिझन द्यायचा प्रयत्न करतो, नाही 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 मी असं याच्यासाठी नाही केलं की कारण मला काही प्रॉब्लेम वगैरे आहे त्याच्यापासून, आय डिड इट बिकॉज इट मेक्स सेन्स टू डू इट. ठीक आहे, तर आय एम ट्राईंग टू रॅशनलाइज इट, तसं. आणि मग रिग्रेशन इज समथिंग म्हणजे गोईंग इन टू अर्लियर स्टेजेस, म्हणजे मी टँट्रम थ्रो करणार असं, म्हणजे मी लहान असताना, म्हणजे अर्लियर स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंट असेल, त्या स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंटमध्ये जाऊन आय रिॲक्ट ॲज इफ आय एम स्टील इन दॅट. मग देर इज प्रोजेक्शन म्हणजे आय एम अँग्री बट आय विल प्रोजेक्ट दॅट अँगर ऑन यू. म्हणजे आय से की वाय आर यू अँग्री, why are you raising your voice, when really I am the one who's raising my voice, really I am the one who's trying to काय म्हणता येणार त्याला, तुला कळलं ना? ठीक आहे, की इवन इफ आय एम सॅड आय विल प्रोजेक्ट दॅट सॅडनेस ऑन टू यू. तू का सॅड वाटतोय, तुझ्या वाईब्स बरोबर नाही वाटतंय, काही झालं आहे का, इज देअर समथिंग रॉंग, डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, वेन रिअली आय एम द वन हू इज सॅड अँड आय एम द वन हू वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट. I projected it onto you. ठीक आहे, and then displacement is displacing your anger into someone who's more काय म्हणता येईल त्याला, who's more adaptive, म्हणजे he won't take it in other way. नाही. सो आता मला खूप काम दिलं आहे तू,
तर आय कांट रिअली यू आर माय बॉस, सो आय कांट रिअली म्हणजे मी तुझ्यावर राग नाही काढू शकत ना आपला. तर मी घरी जाईल आणि मी आपल्या नवऱ्यावर राग काढणार. बेसिकली गुस्ताखी सॉल्व करेगा. Exactly. So that is what displacement was. And he gave like 10 defense mechanisms, and then his daughter gave 7 more. So it is beautiful. All of the defense mechanisms that we use without even knowing that we are using it, it's yeah. And it is very beautiful because we do use it regularly. We don't even know how, but we do. Thank you so much for coming. Thank you so much for having me. तुला अनुभव कसा वाटला ते सांग, ते इम्पॉर्टंट आहे. मी खूप नर्वस होती आणि मी कालपर्यंत हाच विचार करत होती की मी कॉल करून कॅन्सल करते म्हणून. पण मला शिव्या नव्हत्या ऐकायच्या तुझ्या. सो आय डिसाइडेड टू कम एनिवे. बट इट वॉज गुड. म्हणजे आय थिंक आय गॉट द हँग ऑफ इट, आणि नेक्स्ट टाइम आय विल बी मोर कॉन्फिडंट अँड आय विल बी मोर असं थोडं प्रिपेअर्ड टू स्पीक बेटर. आणि लास्ट नाईट पण आय हॅड अ लॉट ऑफ थिंग्स, म्हणजे आय हॅड अ होल थिंग की मी असं बोलणार अँड आय विल गिव्ह दीज एक्झाम्पल्स, आणि इट श्रंक अ लॉट. सो जाऊ दे, आता जे बोलली आहे ते बोलली आहे. पण जे तू बोलली ते खूप छान बोलली. अँड आय थिंक तुम्ही यामध्ये एवढे टँजन्स ओपन केल्या या पॉडकास्टमध्ये की वी वॉन्ट टू हॅव मोर पॉडकास्ट विथ यू ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड थीम. कारण की वी व्हेरी स्ट्रॉंगली बिलीव्ह की तुझ्यासारखे यंग लोक, इव्हन आमच्यासारखे यंग लोक, दिस इज अ व्हेरी गुड मीडियम टू इम्प्रूव्ह युअर ओन सेल्फ, युअर ओन करियर. कारण की इव्हेंच्युअली वेन यू कम टू अ पॉडकास्ट you do a lot of research, you study a lot, and when you speak it, your confidence खूप वाढून जाते. So I think it will eventually help you, and thank you so much for coming. Thank you for watching. हमें पता है कि eventually ये podcast mostly मराठी में हुआ है क्योंकि the dynamics of us two is मराठी मध्ये. So please bear with us. और कभी कभी क्या होता है कि हम, क्योंकि we are मराठी people, so हिंदी में कभी कभी वो शब्द हमको जमता नहीं है, मतलब वो वापरना जमता नहीं है, तो इसीलिए कभी कभी वी हैव टू शिफ्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वी होप प्रतीक्षा विल बी बैक विथ अस वेरी सून ऑन अ डिफरेंट टॉपिक. सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. वी आर अ ग्रोइंग थिंग, एंड इट्स योर सपोर्ट दैट जो हमको और ग्रो करवाएगा. सो थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद.